Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Greetings, countrymen and women. We are here as the Uganda Young Democrats Reloaded. My name is Namirembe Angela, the chairperson of UYD Reloaded. On my right is Comrade Mado Isaac, the administrator, and on my left is Kaija Doreen, the woman leader. We are here to talk about the African Cup of Nations qualification matches. It is with shame we learned of the news that the Uganda Cranes, which happens to be the football national team of Uganda, is scheduled to host its matches from Suez Canal Authority Stadium in Egypt. Uganda Cranes was an African giant during the Idi Amin era, but now has reduced to a team with no home and thus meandering in the Arabian desert. This is an indictment to the Ministry of Education and Sports and the whole regime that has overseen this abhorrent transgression contrary to what was promised Uganda when they had brutally taken power. This also leads to inquiry on the progress of the East African Cooperation, whereby we could not muster the courage and brotherhood to have the same in the now almost 7 countries in the bloc. We therefore agitate for the following recommendation. We call for the immediate resignation of the Ministry of Education and Sports, who has overseen this miscarriage, and the junior minister thereof. Secondly, we call for the immediate review of sports and football management in the country before everything is lost. We call for an urgent review of the East African protocols about their effects to develop the country and the region as a whole. We call upon Ugandans to come up and firstly support our sports, after which they discuss about the elephants. We are here as Ugandans who are concerned about our country, as Ugandans who love our country. Sports bring us together. We have failed to unite politically, and we believe we can unite in sports. This is so unfortunate. It is so unfortunate that it cannot happen because we do not have stadiums. If our own Uganda Cranes can fly to Egypt, then that means we cannot support our own. We cannot meet as Ugandans. So we therefore call upon the Minister of Education and Sports to resign, since she's the First Lady of this country. Ever since they came into power, it's now 40 years, we do not have a national stadium. It is so shaming. So ladies and gentlemen, we call upon the resignation of the Minister of Education and Sports, together with the Minister for Sports as well, that is Honorable Magogo. When we talk about sports, and when we talk about him as a person, most of us will be picked up. So if we cannot talk freely about sports, games that unite us as Ugandans, then what else do we have to talk about? So we therefore call upon their resignation, because this country is ours. If we cannot talk freely about politics, and then if we cannot talk about sports freely in our country, what are we left with? If Ugandans can support Arsenal, Manchester, wherever they are, that means
they also have to support their own. That literally means that they also have to support their own and take part. We could not go to Nambole, we could not go to Nachivubo, because we see what is happening at Nachivubo. We do not know if even the stadium exists, the one that HAM is constructing, because many of us have not reached the site. So I want to call upon my colleagues to also communicate about the same matter. Thank you so much. Gwezikiza boda awo tugenda kwogera Luzungu. Dear Ugandans, as it has already been communicated, we have a regime that has been here for 38 years, and it promised us a fundamental change. And indeed, maybe these are the fruits of that fundamental change. Imagine the whole country not having a national stadium. Yet they have given out almost 2 trillion to construct a hospital which cannot be seen by our naked eyes. We are speaking about a country that has given a lot of money to construct roads that are not being seen. This is to inform Ugandans that the most expensive express highways in Uganda, the money was allocated, the road is non-existent, but the money has gone. Now we are in problems because we don't have a field where our national team is going to play soccer from. We have squabbles with Egypt about the Nile River. But in the same breath, we have also gone to Egypt to host our games, our international games. Imagine a team which is supposed to have the crowd behind it, not having a crowd behind it. Our national team is in the hands of people who we are just storing with about the waters. But now we are being housed. So we are playing matches home and away, but all matches are away. This is very unfortunate. We tell Ugandans who are part of the national team that let them stand strong, fight, and see that we win. But in the same breath, we call upon Ugandans here that maybe we have supported European football enough. This is time to come up and support our national team, to support our own. But we cannot do it when we have a regime that has taken our team far away, almost 700 miles and more. How are we going to watch our matches? How are we going to support our sons? How are we going to assess what is needed to develop sports when our games are far away? Last time we checked, we had the CAF president here meeting the president of this country. And they could not even strike a deal as they are used to do to have our games here. They always call for supplementary budgets to feed their own stomachs. Now it is time to give Ugandans a product which is football, and they don't have a solution. Fellow Ugandans, this is, if you thought politics is some other thing, now it has reached the level of affecting and impacting a football game. That we are going to have to watch our football game from giant screens in Paka in Kade. Can we imagine? And when we speak about past leaders, they are being called swines. But back then, our people could watch football games from here. The Nachivubo War Memorial Stadium. Imagine a war memorial stadium was given to an entrepreneur who decided to have shops, to have Asian products here, instead of having Ugandan products.
We had Nachivubo, which housed a boxing gym and a boxing ring, which had a stadium that could accommodate almost 25,000 people. But what is left of it? Nothing. It turned into a shop, a very, very big retail shop. And this is under the guise and guidance of this country. McHugh, the owner of the one who was given to develop Nachivubo, said he has developed it at a cost of $2 billion US, which money he got from the government, which money can build more than 5 stadiums of international standards. I'm speaking about stadiums like Old Trafford, Stamford Bridge. Money was given to one person, $2 billion US. He said it with his own mouth. Now we don't have a field where we can see and go and support and watch our national team. It has started with football. We don't know which sport is next. But to give you a broader picture, the National Basketball League was also stopped for almost a month because Lugogo Indoor Stadium could not house them. That is the crisis that we are facing in this country. And it is incumbent upon all Ugandans to stand up. We say the challenge with the markets, those people who are watching sports, we are not bothered. Now we are dealing with the sportsmen. We don't know who is next, but it is going to be you. We call upon the Parliament of the Republic of Uganda to stand firm in solidarity as it fought very hard to pass some laws, to stand firm and say enough is enough. If the Minister of Education does not use the budget given to her, firstly, as we have said, she resigns immediately. Then afterwards, we see to it that we can have a stadium constructed in the nearest possible time such that we are not faced with the embarrassment that we are with or that we are in currently. So we want to tell the Speaker of the Republic of Uganda that it is time to do the needful. If not so, Ugandans are watching you, and as the Uganda Young Democrats, we are willing to lead this charge such that we don't see this country go to the dogs. And this is just a last warning. Any time from now, we are rolling a national-wide campaign to see that we save sports and save the whole country at large. Thank you very much. Darren? Can't take a call. Okay, well, thank you very much. Ladies and gentlemen, today is the day when we Reloaded Young Democrats come out to speak to the citizenry of this great nation. Much so, given that today is the day when the team that represents our country, that is the Uganda Cranes, that is going to be hosting its first game of the African Qualification Games as far as the parts of Egypt. In this, as a country, there is a lot that has been taken away from us. And we see that to an extent now they have gone beyond of even taking the happiness that comes with the game of football or that comes with the game of sports. Today would be a day for those who have been lucky enough. It would be a day when everyone would be donned in the colors of our nation, in the jerseys of our country, to celebrate the unity, celebrate the love, and to show support to our great nation. That in it alone
is the nationalism that they pretend to talk about, speak about, and today they're thinking of investing money in preaching and teaching how and what nationalism is to the young generation. That shortcut, it would be done even with a simple thing of having sports or games attended by the young people or by the citizens of our great nation. That happiness has been taken away from us because of the greed of the people that we have today in power. We've seen them misuse a lot of funds that has been taken to develop arcades and even having thousands of their herds of cattle that they continue to build. That is where the citizens of this country, the talent of this country has been lost from. We've seen it with athletics, that every time the Kiplimos, the Kiprotich, move out of this country and they perform, that is when you will see a tweet from those who hold the state power, celebrating and giving their thanks to those young people who hustle through it. Yet that would be the responsibility of those who hold power to give an environment where these young people would have their talent groomed. Uganda is a country where we have the most young population, where we don't know where it is coming from in the talent or its grooming of its talent, and where we don't know where it's going. We always think and question to see our young people representing our country, demanding for results. You can never have results from something that you never inject in. Our stadiums that we have, like the reference of Nambole, that was not constructed even by them. They only made the finalization of it, but that was the project that was not made by them. That is 40 years back today. It is the only stadium that still stands out that can have our games hosted. Today it is under renovation. Sports is an activity that employs different groups of young people. Mind you, today we have one of the greatest paid professional footballer. In a day, he earns 2.2 billion, and that is Ronaldo. He earns 2.2 billion in a day. That is what the talent of sports can bring to any nation. In a day, other nations, we've seen how sports has been used as a development of tourism. Like a reference of Rwanda, we've just seen them host FIFA. It is just of recent days back, and a country like Uganda that we boast of, pretend that we are peaceful, pretend that there has been, success of security. I want to ask, if we have security here, if we have the absence of war, why do we have Congo, where we take our army to have peace, to curb unrest there? Why do we have Congo hosting its games in its own country? Yet the Uganda that we have here today cannot have its games hosted here. We have Sudan, we have our soldiers there, but look here, Uganda cannot have its games here, and Sudan is having its games in their own country. Ladies and gentlemen, that is all deliberate to have our country shrink to the levels that you can never think of. That is so shocking. Today, the generation that we have would be best utilized in finding means of utilizing their talent. If you have the youngest population, then we should be more innovative in tapping their talents that they have in different sports. But all that has been taken away by the greedy men that we have in power today. Let me tell you this. If we Ugandans continue to go with, like today, you've seen the narrative that they have set. Everyone out there, majorly those who hold power, are in a discussion of the laws that they are passing, lesbian laws, Jew this and that. That is not the focus. That is not the core part of it that we should be discussing. They have taken us away from what we should be discussing. There is something that is being taken away from us, that our games, that our sports, what we should be enjoying as a country is being taken away from us. The unpopular discussion with the publicity that they have given it is the lesbian talk. That is not something that Ugandans are discussing out there in the rural areas. That is not the discussion that is out there. The discussion that would be up to this country would be, why do we have to host our games in a sovereign, we as a sovereign state, why do we have to host our games in a different land when we have people who take our taxes, who
who would be doing better, who would be serving this country, and that cannot be done. So I want to call upon Ugandans that this is the time when they should be taking lot of stakes to have questions raised and have their country to order. Thank you very much. Basebo ne banyabo tuli wano nga aba Uganda Young Democrats Reloaded oba aba UYD Reloaded nga nze Namirembe Angela akuliddemu ekiwayi kino era nga ku mukono gwange guno y'omwami Maddo Isaac era nga administrator waffe yatukulemberamu okulaba nga ebintu nga bino bigenda mu maaso ate era nga ku mukono gwange ogw'eno side y'omukyala Kaija Doreen Avetoro ate era nga mukulembeze w'abakyala. Tuli wano nga twagala kwogera ku nsonga za AFCON era tulina ennaku nnyingi ku mutima nga bannayuganda abaagala ensi yaabwe. Tutegeezeddwako nti olunaku lwaleero Uganda Cranes ebadde yakukyaza Misiri, ebadde yakukyaza Tanzania wano mu Uganda, naye kyannaku nnyo nti ate omupiira ogwandibadde ennakivubo ogwandibadde ennamboole mu bisaawe byaffe bye tumanyi gwatwaliddwa e Misiri. Tuli bennyamivu nnyo nti bannayuganda twandibadde twegatta ku lw'omupiira naye tekisoboka. Twandibadde tuwagira ttiimu yaffe nga naffe tugirabako nga weekuba Tanzania naye tekisoboka. Tuli bennyamivu nnyo n'olwekyo ku lw'eyo ensonga era y'ensonga lwaki tuli wano. Twagala okuweereza obubaka eri maama Janat Kataha Museveni era nga ye first lady w'eggwanga lino, ye mukyala wa president w'eggwanga lino, ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino era nga yatwala ebyenjigiriza n'ebyemipiira. Engeri gye tukirabamu obubaka bwe twagala omuweereza tulaba nga alemereddwa. Emyaka 4 okuva gavumenti eno we yatwala obuyinza mu 1986 essaawa ya leero we tugamba nti tetukyasobola kukyaza nsi endala kusambira wano mipiira kiba kyennyamivu nnyo, kiba kya nnaku nnyo. N'olwekyo kiraga nti ebyemipiira bisuuliddwa. Bannayuganda tebakyasobola kwogera ku byabufuzi, bannayuganda tebakyasobola kwogera ku mupiira ogwabwe ku bwabwe. Era tutunuulira nti n'omuntu atwala ebyemizannyo mwami Magogo bawa sipiika Amongo essaawa ya leero w'omwogerako ng'oyogera ku byemizannyo nga yabikulembera oyinza okufuna obuzibu. Ye akulembera FUFA oyinza okufuna obuzibu. So bwe tuba nga tetusobola kwogera ku mupiira ogwandibadde gutugatta, nga tetusobola kwogera ku byabufuzi, nga drone zigenda kutunona, awo eggwanga lyaffe tuba tetusobola kubyeyagaliramu. Bassebo ne bannyabo kyannaku nnyo nti ne East African Corporation nayo tetuyambye. Omupiira ogwandibadde waakiri mu nsi eziri mu East Africa nazo tezasobodde kutukyaza kugamba nti waakiri katwegameko eyo tuteekeyo omupiira olala we tunaaba tutereezezza tujja kusobola okukyaza Tanzania oba ensi endala. Kyannaku nnyo East African Corporation tetuyambye era tuli wano nga tuwulira obulumi bw'amaanyi. Bassebo ne bannyabo tuli wano era nga
twagala okukoowola bannayuganda bonna gye bali tibaveeyo bawagire ebyemizannyo mu nsi yaabwe naye ate engeri gye bawagiramu tiimu z'emipiira endala ez'ensi endala z'owulira zi Manchester zi Arsenal y'engeri y'emu gye bandiwagiddemu ne Uganda Cranes nga bavaayo ne boogera ne bavaayo ne bagamba nti kakati naffe yessaawa tubeere n'omupiira mu nsi yaffe naye ate kyannaku nti bannayuganda nabo beesuuliddeyo gwenagamba basirise busirisi bakkiriza bagende basasule ebibanda balabe omupiira ate nga twandibadde naffe tuyambako okusasula wali ku kisaawe tomanye ne gavumenti neefuna omusolo naye ate tetusobodde kubeerawo so n'olwekyo twagala okusindika oba okusaba maama Janat Kataha M7 ebyemizannyo waba tasobola kubikwasaganya tumusaba addeko emabbali tufune abantu abalala abasobola okubikwasaganya kubanga kino kituula ne ku talenti z'abavubuka omwana w'omwavu tajja kusobola kuvaayo omwana owa opposition tajja kusobola kuvaayo so n'olwekyo tumusaba addeko emabbali tusaba ne mwami Magogo naye waaba bitaddemu omukwano ne mukyala we naye tusaba addeko emabbali weewaawo ate era tusaba ne East African Corporation eveeyo etereze ensonga zino tuleme kwebuzaabuza kukoma ku bya pasipooti byokka naye ng'ate n'ebyemizannyo tweyambayamba awo wensobodde okukoma nja kuyita baganda bange nabo babeeko obubaka bwe batuwa tweyanziza nnyo Bannayuganda abatulaba eyo n'abatuwuliriza tuli mu kiseera kya nyiike kya kunyolwa kya kubonaabona kya kwesansabaga olw'okubanga tetukyalinawo ssanyu lyonna mu nsi yaffe ekireese nno kino kwe kubanga ekintu ekisingirayo ddala okuba ekitono nga okulaba obulabi omupiira mu ggwanga lino tekikyasoboka era tiketi y'omupiira esinga mu nsi ey'ebbeeyi okulaba omupiira tiketi esinga mu nsi yonna okuba ey'ebbeeyi ye tiketi eraba omupiira gwa Uganda Cranes ate Uganda Cranes yennyini yeegukyazizza kino kiri bwe kityo okubanga kati Uganda Cranes eri mu buwaŋŋanguse ttiimu y'omupiira ogw'ebigere mu Uganda eri mu buwaŋŋanguse eri mu bannaffe be bayita bannakadaama simanyi bakadaama mu Egypti gyezanyira kitegeeza oba olina okweteekamu tiketi oba n'ogende mu Misiri ova e Misiri okomewo wano ng'osasudde tiketi y'omupiira awo nno kitegeeza nti tiketi y'omupiira esinga omupiira okuba ogw'ebbeeyi gw'okulaba omupiira gwa Uganda Cranes ate nga Uganda Cranes yennyini yeekyazizza awo nno kitegeeza ki nga tewali kwesalamu kwonna nga tetunudde ebbali tetuzze eri oba kino kitegeeza ekintu kimu nti ministry oba abo abavunaanyizibwa ku by'ebyemizannyo bibalemye ate ng'avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo tewali kirala tewali muntu mulala ng'ogyeko Janat Kataha M7
twagala okutegeeza bannayuganda nti gavumenti eno bwe yali ewamba obuyinza ng'eyita mu kukwata emmundu ne mu biseera ebyo byennyini Uganda bwe yabeeranga mu matongo g'obuyeekera, emipiira gya Uganda gyazannyibwanga wano mu kisaawe ky'e Nakivubo. N'ekyakusaalirwa kwennyini nti ekisaawe ky'e Nakivubo baakiwa musiga nsimbi ng'ate asigana nsimbi zaffe zennyini, era yali mu lukiiko olumu n'agamba nti ekisaawe ekyo bwe muba mukirabye yakakisigamu $2 billion eza dola oba eza ssente za Amerika. Ekyo nno twali kyewuunyiza naye kimanyikiddwa nti mu Uganda ebintu ebisinga okuba eby'ebbeeyi mwe bisinga. Mujjukira bulungi nnyo aba Bank of Uganda bwe baagula peeni ekwatira ddala $40,000. So bwe tuba nga tugula peeni ewandiika obuwandiisa amannya ku $40,000, okitegeera lwaki ekisaawe ky'omupiira kimu kikozesebwa obuwumbi 2. Asebo ne bannyabo essente ze twogerako musiga nsimbi ze yatugamba nga zaffe babuyi ba musolo bennyini zizimba ebisaawe amakula. Twala ekisaawe ky'omanyi obanga kinene ng'ekya Barcelona Camp Nou, obanga kya mulembe nnyo ng'ekya Madrid Bernabeu, obanga kya matiribona ng'ekya Emirates, obanga ekisaawe kyonna ekinene ky'omanyi mu Bulaaya. Sente ezo zizimba ebisaawe ebitakka wansi wa 10. Neffe wano tukizimbyemu ekisaawe kimu, tukizimbidde emyaka kati gigenda mu 10, ate nga kiriko maduuka ga ngoye nga ge gakyetoolodde. Bakitematemamu puloti, bw'oyita ku maduuka sayidi emu olabako linnya ddala, bw'oyita ku ndala olabayo linnya ddala, naye nga batugamba kya $2 eza dola era tekiggwanga. Awo nno omuzira abazira ekisebe South Africa bali batujuna mu mulembe guno ne batuzimbira ekisaawe ekya Mandela National Stadium. Mandela National Stadium bwe twali mu bulwadde obwa COVID ne bagamba nti bakifudde eddwaliro erya emergency, bwe twavaawo kati bagamba bakiddaabiriza. Naye nakati ng'enkola yaabwe bwebadde ku bintu ebirala ebyenjawulo, Mandela National Stadium ekyaddaabirizibwa. Emabegakaawo Paalamenti y'eggwanga batematema budget tebannaweza wadde mwezi mulamba nga bayisa etteeka erikwata ku byemizannyo. Etteeka lye baayisa baateekamu engeri y'okumanaginga ebyemizannyo bya Uganda ebiri e Misiri. Twagala bannayuganda bakyebuuza. Era bwe baba nga baateekamu etteeka eryo batubuulire mu tteeka eryo kawaayiro ki? Si kye kyokka we tuli wano batematema bajeti y'eggwanga. Twagala babuuze Ministry y'Education n'ebyemizannyo bwebezze okusaba essente. Essente ezikwatagana ne infrastructure oba ebizimbe oba owabeera ebyemizannyo ziri mmeka, zigenda wa era zikoze ki? Bannayuganda mujjukire emabegaawo twaleeta omuzungu ku ssente empitirivu n'ayita mu ggwanga nti aze limaketinga likubira kalango era talina waataatuuka. Naye tewayise wadde wiikisi 2 nga tugamba omupiira gwaffe guli Misiri, nga ffe bannayuganda tetusobola kutuuka kwerabira mupiira ogwo gwennyini. Awo nno twagala okubategeeza nti eggwanga liri mu ntata, liri mu buzibu buli bwennyini, era nga bugenda kwetaaga bannayuganda bonna okusitukirawo gye bali. Bantu bangi nnyo babaddeyo simanyi Kyaddondo bali ku mbizi yaabwe ne bbiya,
agambe ebyofuzi tebitukwatako mugenda kukeera lumu ne Kyadondo rugby grounds teriiwo. Lwaki tugamba ekintu kino mukirabye kiri mu lwatu nti tewali kisaawe kya mupiira kya ggwanga. Wano no tetunudde bisaawe biri ebirala bye bayita boma grounds ebyateekebwawo gavumenti ziri zivumiriddwa ebbanga lyonna. Bw'otuukako Kacheeka stadium sobola ogisanga nga bagikubira mu mabulooka. Bw'ogamba ogende mu Pete stadium osangamu omuddo nga gumeze gukoma eri. Bw'oyitako ettororo baakafuula katale. Twagala okutegeeza bannayuganda nti mubadde mwekwese mu byemizannyo n'akaseera ke kano musibira mu bbwa n'ebyemizannyo abibagobyemu. Twagala okubategeeza nti emabegakaawo liigi y'ensero erina okubeera wali mu Lugogo Indo Stadium. Yamaliriza bagyongeddeyo okumala omwezi mulamba nga bagamba ekisaawe waliwo bagenda okukubirawo endongo. Era abantu ne bagenda bangi mu ndongo. Twagala okutegeeza abali mu ndongo nti nga bwe mukuba endongo yammwe mumanye nti ebyemizannyo biriiriddwa. Era bwe banaamala okulya ebyemizannyo kati ng'ebitandise okuseebengerera bagenda kudda ku ndongo. Naye bwe muba mwagala endongo yammwe okusigala nga mugikuba, muveeyo mwenna gye muli, mujje mwegatte, musindike, musibira mu bwono tumwejjeko. Awo nno nga ffe tugamba nti okufa n'obutanyagwa, twagala minisita oba ministry kumpi yonna yeetaaga na kugoba. Naye nga bwe kimanyikiddwa nti ekyennyanja kitandika okuvundira ku mutwe, twagala minisita w'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo okulekulira amangu n'embiro. Mu kitabo ekyo enteekateeka okutandika leero zitandise okulaba nga ebyo bikolebwa mu nkola nga tukunga bannayuganda bonna baveeyo tulabe nga tununula ebyomizannyo ebiri mu buwambe. Twali tukanyiza nti budget enaabeeranga ntono okubanga abaana baffe bali bamanyira okunywa amazzi ne bagenda ne badduka ne baleeta emidaali. Emabegakaawo aba under 20 babaddeeyo gye babadde era Misiri ne bazannya omupiira gwe nnyini ne batuuka n'ewala. Naye tukooye okulaba nga bannakyemalira bafuna ebintu bino ku malusu. Era kyova olaba tuvuddeyo okugamba nti akaseera ke kano bannayuganda bonna beegatte mu kisinde, twegatte tulumbe twetaase. Mwebale nnyo, mwebalire eddala. What? Tokola lugu. Now what did you say to change which company? No, there is something you say. When have you wayogedde bitutayogedde? Yogera olutooro. Awo tuba tumwina. Yogera olutooro. Manya watukubira. Singa Abaganda. I don't even use so much of the local language. Okay, bagenzi baitu inywena abari kuturora hakiro kinu. Kiro kinu tuyizire kubazaho ensonga eziri kukwataho buli muntu wihanga lyaitu Uganda. Kurora ngu kiro kinu ekirugenda mu maiso, kiro kinu kyandibaire kimu hali ebyebiro ebingi ebitunga omwaka. Kurora ngu ihanga lyaitu lya Uganda kwecwamu kwetematemamu omunganda omudini omubitebe
kinu kyandibeire kiro ekya buli muntu wena ekyandibeire nasobora kwenyumirizamu mu kujwara ekijwaro ekihanga lyaitu Uganda. Obu muri eki nimanyisa ngu kiro kino ni ihanga lyaitu obuli kutunga omuzano gwawo ogwokubanza obu tukwija kuba ntuzana hamu na Tanzania. Kyomugisa mubi muno amasemererwa ago kwegonza oku kwenyumiriza mu ihanga lyaitu kukatwibwaho habw'ensonga etali y'amaani. Tukurugamba ngu tuyina orutaro nk'oku Ukraine eri, tukurugamba ngu tuyina orutaro nk'oku ensi ezindi ezitulaihi nk'oku ziri, baitu habw'okuba ngu tuyine abantu abarukwebembera ihanga lino buli kasente akabarukutunga nibatekereza kugura motoka enkooto, nibatekereza kwombeka akedi ezirikwimuka buli kiro, kandi nibatekereza n'okwongera hafamu zente zaabo. Kiro kinu ihanga lyaitu rundi abana baitu abihanga lino nibagenda kuba nibazana omuzano gwabo gw'omupiira nibaguzanira omunsi eya Misiri. Eki nikiriza muno ihanga lyaitu kandi nkiriza muno abantu rundi abana ensinganto abantu baire nibakurra mu kugoza ihanga lyabo kandi nibakurra n'omukuhereza ihanga lyabo. N'ekindi kyonka ngu omuzano guno tugubaine niguhesa abantu baingi muno ekitinisa, nigubahesa akasente kandi nigubayamba n'okutunga emirimo. Nkihanga lyaitu nk'oku tuyine abantu abaingi rundi abantu abarukuhangarra omunsi yaitu baana bato, kyokumanyisa ebintu nk'ebyemizano nk'ebi kyandibaire kintu kimu hari ebi ebyandibaire mbiyamba abaana abo kutunga emirimo kurora ngu nibasobora kuleeta akasente omunsaho. Ebi byona turikusobora kubitunga habwokuba hanyuma y'emyaka erikuhingura 3 mbagenda mbakunukiza kuhika omu myaka 4 ihanga lyaitu erya Uganda kiro kinu tutwine ekizaniro ekirikusobora kwikirizibwa amahanga agandi kurora ngu nibasobora kwija bakazanira hanu omupiira. Eki nikikunaliza muno, eki kyobujune muno, eki kyandibaire nkiretereza buli muntu wena otatunulire ekitebe kyawe, otatunulire orulimi rwawe. Eki kyonka kyandibaire nkikuoleka ngu habwaki iwe nk'omuntu owanyakuryoku wandibaire n'orugayo n'oteekaho iraka lyawe kurora ngu noomanyisa abantu bano abagumire baine obwebembezi baitu obagenda omu myaka 4 n'obakaguza kandi n'obarwanisa kubaiha omu bwebembezi bw'ihanga habwokuba ihanga lyaitu balinagire balifoire ekintu ekiryaho ekyokusekerra buli omu natusekereza. Abantu ba Tanzania hati barukuruga hanu bandibaire nibaija na basi kwija kurora omupiira gwabo, kyo kintu barukusobora busa. Hati nibatusekereza kurora ngu itwe turugire hanu twagenda mairu na mairu, twagenda Misiri mu baharabu niho kurora ngu omupiira gwaitu twagubungisiza. Nabweki ebintu ebingi muno ebitwandibaire ntutungamu ekiro nka kino abantu abali omu bizinesi zaabo kyo kino bandibaire nibatunda amasemererwa agandibaire maingi, abantu bandibaire nibatunda bizinesi zaabo bandibaire nibatungamu ekintu ekyembaganiza kandi n'okugonza ihanga lyabo. Hati ebi byona tibikyaroho habwokuba kwegondeza okw'abantu abatwine abali omu bwebembezi bw'ihanga lino nuhaho basoboire kututeeka harulengo oru niho tuhikire ngu hati kiro kino ihanga lyaitu titusobora n'okusemererwa, titusobora n'okutunga okwegondeza, titusobora n'okutunga ngu akazanira akataito kurora ngu naito twine mbere tusobora kwizira hamu nk'ihanga tukarora omuzano gwaitu tukasemererwa tukahagira bagenzi baitu. Ebi byona nibibaho habw'ensonga ngu itwe abantu b'ihanga lino abantu banu tubaikirize kwikara nibanyunyuta ihanga lyaitu, kwikara nibatwara omunda zaabo bali mukulya empunu, bali mukunywa biya, ebintu nk'ebi nibyo bakwikara buli kaire mbasemererwa, buli kaire bali mumasemererwa. Itwe kunu cyali tukafoka ke kuni zabo nibanyiga mbere barukusanga nibarubatira mbere barukusanga otabaza oborabaza iwe torukutwenda iwe ali muntu weitu kandi hatu watwakaniza ebi byona ninyenda kumanyisa abantu abali mu ihanga lino abantu bensi yaitu ya toro ebi byona ntwenda tutunge bigire mbere byagarukira kandi nibisobora kutunga mbere byagarukira iwe nanye kakuba tuyimukiramo ijwere mukarora nkatoro kutwine kizanire kibeta buhinga eke kizaniro tukakisangaho
baitu norora hatu bayizire bakaija batubiyabiya tugenda kwomeka ekizaniro obukyarugireyo obayire hamabati nensi yone kaseka gamba hati kikinwe kitwiziremo so ebyona itwe nk'abantu bensi ya Uganda eno kakuba tuguma tutulera ntujja kuikara ensi yaitu ntuginagiriza ntujja kuikara omukubonabona tujja kuikara omumihito eyokura buli kiro nabweke nico turukusabira ntujja kutwara ebigambo byaitu bino ngo ntujja kusaba aba bantu abakujanzibwa kyokino omukyara omwebembezo waino buhanga obwembezi buyanga lyaitu nuwakura ebyokusoma kandi ebyemizano nkiunializa muno ngo hati ekihuta sobora kibazaho neisana ko watarukirora neisana ko watakimanyire ngo haruha abana baitu abihanga lino abagenzira kuzanira omuzano gwabo omunsi endijo eyabaharabu sebyona nibiza habokubitwe tutayiraho mani tutare mbujunanizibwa kurora ngo twasobora kuguza abantu bano nabweke ntujja kubusaba emirumo bweraba nahurra emihingore ino nasobora kurugaho tukateka abantu abaino obujunanizibwa abarukusobora kora yanga lyaitu kandi abarukusobora kuombeka yanga lyaitu nebyo bitaito leka tubagondeze kirekiro Basebo ne banyabo ensonga zaffe zezo era nga we tubasuubiza tetugenda koma kuno tetugenda koma kwogera bwogezi naye waliwo ebintu bye tugenda oteeka mu nkola era nja kubategeeza nti kati tusimbudde wetuba nga abantu betusabye okudda emabbali ne baba nga tebakitadde mu nkola naffe tujja kubaako bye twekolera okufuba okulaba nga bazze emabbali kubanga lino eggwanga lyaffe lino eggwanga tulina okulyeyagaliramu era ebintu ng'ebyemizannyo nga bwe twabagambye nti birina okutugatta tulina okutuuka ne tugamba nti kakati kekano akaseera nga bannayuganda tugendeko naffe mu bisaawe byaffe ebyemizannyo ennamboole ennakivubo tubeere eyo tufuneko ku kaseera akataliimu tiya gaasi akaseera akataliimu kulwanagana kubanga era omupiira gye biggwera ttiimu kine weeba ewangudde tewabeera kuyiwa musaayi so ebyo bye byaffe tujja kuba tukomawo ate era okwogerako nammwe ku nsonga endala mwebale nnyo mwebalire ddala Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.